Tôi nghĩ đã đến lúc phải giành lại chiếc đai vô địch. Nhà vô địch thế giới hạng ruồi 8 lần của One. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng mình vẫn có thể chiến thắng trong các trận tranh đai và cho thấy ngọn lửa khao khát trong tim tôi vẫn đang rực cháy. Được sướng tên một lần nữa với tư cách là nhà vô địch thế giới hạng ruồi của One là một điều thực sự tuyệt vời cho thành tích của tôi. Trong hạng ruồi, Adriano quả thực rất vĩ đại và là một võ sĩ mà tôi vô cùng tôn trọng khi thi đấu ở One hồi đó. Suy nghĩ lúc bấy giờ là bản thân vẫn còn non nớt, cảm giác khi bị ngập trước sân khấu lồng sắt. Dù lúc đó cũng có sự tự tin về mặt tinh thần, nhưng bản thân vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Cảm giác để thua bởi chính sự yếu kém đó. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Điểm khác biệt giữa tôi của 3 năm trước và bây giờ là tôi đã thực sự nhận ra chiến đấu là gì hay cuộc sống là gì. Không chỉ đơn thuần là sự mạnh mẽ, mà tôi nhận ra rằng đó là việc mỗi ngày phải chiến thắng sự yếu đuối của chính bản thân mình. Từ đó, tôi đã sống từng ngày trong suốt 3 năm qua với tâm thế ấy và chiến thắng liên tiếp cho ứng viên xếp hạng 2 Yuya Wakamatsu. So với 3 năm trước, khao khát lúc này mãnh liệt hơn nhiều. Và ở lần này, tôi vô cùng tự tin. Dù diễn biến có ra sao, tôi tin đây sẽ là một trận đấu thực sự bùng nổ. Được thi đấu tại Nhật Bản, đặc biệt là bên trong Saitama Super Arena, là giấc mơ của mọi võ sĩ. Tôi chỉ biết cảm thấy thật may mắn khi có thêm một cơ hội nữa để thể hiện trên một trong những sân khấu hoành tráng nhất thế giới. Cống hiến một màn trình diễn cho người hâm mộ Nhật Bản sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Lần này tại Nhật Bản, được chiến đấu cho danh hiệu thế giới. Đối với tôi mang theo tâm thế như thể đây là trận đấu cuối cùng của mình vậy. Đó là những tâm sự của Adriano Moraes và Yuya Wakamatsu trước thềm cuộc tái ngộ tại One 172. 3 năm trước, tại sự kiện One X, Moraes đã tung đòn siết máy chém để hạ gục Wakamatsu. Còn đêm nay trên sân nhà ở Nhật Bản, liệu Wakamatsu có đòi được món nợ năm xưa? Kênh Võ Việt mời quý vị đón xem trận đấu hấp dẫn này. In our Flyweight MMA World Title Tilt. Yuya Wakamatsu in the green, Adriano Moraes in the black, blue and white. This is that footwork I was talking about Adriano Moraes using. He will circle the outside. Wakamatsu's got to find a way to cut that off so that he can't escape. Force him into these exchanges. Wakamatsu trying to load up that big right hand. He has got a kill switch inside that right paw. Let's see if he can find it. The chin of Adriano Moraes. The way that Moraes fights is he's always kind of backpedaling, and he has the power to put you down, but he sucks you into this game where you have to overcommit on your offense for something like that right there, for him to close the distance and look for that takedown. They exchange knees to the body. As Moraes stays nice and tight, exits with a knee, circles out. Yuya, good defense, heavy hips. Trying to get Yuya to overcommit on that jab right there, but wise to the takedown defense. Yuya Wakamatsu looking for that right hand yet again. Nice short little jab by Adriano. Yeah, he snapped the head back of Yuya Wakamatsu right there. That's what I'm talking about Moraes. He'll use his stand-up to suck you into this game. But if you're not careful, he's going to pop you with some jabs and hit you with some stuff as well. He's dangerous on his feet. Faking the right hand. Yuya, oh, that hurt him. That was a big right hand connecting to the chin of Adriano, who ties him up inside the clinch. Yuya's throwing heat with that right hand, Rich. Yes, he is, and Adriano's going to have trouble as this fight progresses, because Yuya's doing a really good job with this takedown defense. And he's careful not to overcommit on his offense, which is how Adriano was able to get the takedown in the last match.
Adriano, 50-50 pummel position. Yuya pressing him up against the ropes. Adriano changes grip. Nice knee to the body landed by Yuya. Yuya's looking for that break, that uppercut right there. That's what he's looking for. Create that space and hit that uppercut. Adriano trying to use that length, trying to swim his arms inside as they trade knees. Nice little off-balancing redirection from Yuya as he presses Moraes into the corner. There's a lot of work going in here in this 50-50 position. I like watching this work between the knees that Adriano is trying to land from the inside, the off balances that Yuya Wakamatsu is doing, the jockeying for position with the arms here. Good balance. Upper body wrestling showcased by Yuya so far. Adriano with the overhook on the left side as they get close. Yuya hunting for him, looking for his. Adriano's forced to counter punch. Yuya sticking out the jab as Adriano answers back. Adriano likes being at that distance. He likes using his long-range weapons, and you know when Wakamatsu can turn this into that gritty inside fight, kind of discombobulates Adriano. A little head clash right there. Yuya winds up that uppercut, reaching back into his back pocket as he swarms all over Adriano. Forced to tunnel out. Can Yuya end it? Her team's keeping it close on. Yuya Wakamatsu has done it. First round TKO. What a win for Japan. What a win for Yuya Wakamatsu. He is the best flyweight on the planet. Yuya Wakamatsu stops Adriano Moraes inside the first 5 minutes. This is some time in the making here, Mitch. You know, Wakamatsu had his chance for this flyweight title several years ago, and he talked about it and he said, I just wasn't mentally prepared for it. But he said, now is my time. I'm mentally ready, I'm physically ready. This is one of the best performances we have seen from Wakamatsu. He completely negated any kind of offense that Adriano Moraes could have brought him. This was a closing of the distance right here. Wakamatsu came in with a good little combination, and it was that uppercut right there that wobbled Adriano Moraes at the beginning of the end, and once he folded, he was all over him. Her team was just looking for Adriano Moraes to show him some signs of life, which he did not, and he was forced to call the match. Here's the opposite side angle right here. Wakamatsu comes in looking for that uppercut initially, and they threw it a couple times, but it was that one right there that caught him, that rocked the head back. That started it, and Adriano Moraes had nothing he could do but just shell up and just protect himself until Herb Dean came in to save him. Let's take it up to Tom Lau, official announcer. This match was presented to you by CPA, excellent partners. And to present the belt for this match, we had the chairman and CEO of One Championship, Mr. Chatri Sityodong. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Herb Dean, has called a stop to this contest after 3 minutes and 39 seconds in the very first round for your winner by way of technical knockout. And now, the undisputed One Flyweight MMA champion of the world, Yuya Wakamatsu. What a very tactical performance by Yuya Wakamatsu. He knew what Adriano Moraes was going to do. He spent some time with
with Wakamatsu. And now the one flyweight MMA champion of the world. Và bây giờ, nhà vô địch thế giới MMA hạng ruồi của One, Yuya Wakamatsu. Bạn là võ sĩ hạng ruồi xuất sắc nhất hành tinh. Bạn vừa làm được một điều mà ngay cả huyền thoại Demetrius Johnson cũng không thể làm được, đó là kết thúc sớm Adriano Moraes. Hiện tại bạn cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi đứng trước những khán giả đồng hương Nhật Bản của mình? それから今フライ級チャンピオン、若松選手、デミトリオス・ジョンソンすらできなかったこと、モラエス選手を1ラウンドで仕留めて、ここ埼玉ジャパンでやって、今どれぐらい嬉しいですか？はい、まずなんだろう、とりあえずお母さんやったよ。まずは産んでいただいた両親に感謝して、ここまで30年間自分がまず生きれたことにまず感謝して、まあとても嬉しいですね。もうこんな最高な舞台で、はい、本当に感謝してます。それだけです。もうありがとうございます。First of all, Mom, thank Trước you. tiên, I'm con so cảm ơn mẹ. grateful Tôi vô for the cùng biết 30 ơn years of 30 life năm cuộc I've đời had and mà to tôi đã the trải two qua, people who gave và birth biết to me. ơn hai đấng sinh thành That's all I đã have to tạo ra say. tôi. On this huge stage, Đó là I'm tất cả very những gì happy. tôi muốn nói. Đứng trên một sân khấu hoành tráng như thế này, tôi thực sự rất hạnh phúc. Bạn đã vô cùng tự tin trong suốt cả tuần qua. Cứ như thể bạn đang nắm giữ một bí mật mà không ai khác biết ngoại trừ bạn và đội ngũ của mình. Và bạn đã bước ra đây cống hiến một màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Bí quyết cho thành công của bạn trong đêm nay là gì? 今回の成功に必要だった鍵は何でしたか？はい、まず伝えたいことは、もう自分もうめちゃくちゃ弱くって、精神的にも。でもこんな自分でもやっぱり夢は達成できるんだぞっていうのをやっぱここで示したかったんで、なんでもう本当にこの戦い見て少しでもやっぱり悩みとかあったりとか、そういう人たちを自分の戦い見てこういう人間がいるんだなって思ってもらえたら、もうそれだけでいいです。 So in actuality, I'm a very Thực ra weak thì person. tôi là một I'm người rất very yếu đuối. mentally weak as Tinh thần well. của tôi cũng rất But yếu. I want to Nhưng tôi show muốn cho the những people người trên around toàn the thế world giới, who might be những ai có struggling thể with đang phải chật something vật that với even khó khăn nào somebody đó thấy like me rằng can ngay have cả một người success như as great tôi as this. cũng có thể đạt được một thành công vĩ đại như thế này. Thông qua sự chăm chỉ và cống hiến hết mình, bạn chắc chắn đã chạm tới đỉnh cao của võ thuật. Và tôi biết bạn đang rất háo hức muốn báo tin cho mẹ rằng bạn đã làm được. Và hiện tại bạn đã là nhà vô địch thế giới MMA tại tổ chức võ thuật lớn nhất toàn cầu, One Championship. Nhưng cha mẹ bạn và cả vị huấn luyện viên tuyệt vời của bạn ở đằng kia nữa, tôi thấy anh với nghe Tuấn Anh sẽ phấn khích đến mức nào khi biết tin bạn vừa nhận được $50,000 tiền thưởng từ ngài chủ tịch Chachi Shikyo-tong. これからコツコツ頑張ってきた。そしてお母さん、もちろんお父さん本当に嬉しいと思いますが、そしてコーチの長男さんも見てますよ。チャトリ社長から$5万のボーナスが入りました。はい、ありがとうございます。はい、まずは本当にありがとうございます。でもやっぱり大事なのってやっぱ家族なんで、こういう家族をやっぱ僕は守っていきます。もうそれだけです。ありがとうございました。 Thank you. I'm very grateful for this. Cảm ơn anh. But at the end of Tôi the rất day, biết the ơn most vì điều này. important thing is Nhưng suy cho family, cùng, and I'm going to điều quan continue trọng nhất vẫn là gia đình. protecting my family. Và tôi sẽ tiếp tục bảo vệ gia đình của mình. I hope you continue protecting your family and doing what you do best inside the one ring. Japan, please make some noise for your very own. Tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục bảo vệ gia đình mình và thể hiện những gì tốt nhất bên trong võ đài One, Nhật Bản. Xin hãy hò reo thật lớn cho người con của chính các bạn. Và bây giờ, nhà vô địch thế giới MMA hạng ruồi Yuya Wakamatsu. What a great message Wakamatsu sends out to the world, talking about being a weak person, but in life and how you can still accomplish great things when you are focused. Being a great father and how family is more important than winning a title on a night like this. This is that final combination. Wakamatsu did exactly what he needed to do. He backed Adriano up into that corner, used those ropes so that he couldn't run anywhere, and it was that uppercut that hit Adriano that started the end. Once Wakamatsu smelled blood, he was just swarming all over Adriano until the referee Herb Dean was forced to step in and stop him.
right there, and you saw that uppercut that just rocked Adriano Moraes' head backwards to the finish on the ground. Herb Dean looking intently until he had to step in. Beautiful performance by Yuya Wakamatsu. Congratulations to him for the $50,000 bonus, claiming the undisputed flyweight champion of the world. What a performance from Japan's own Yuya Wakamatsu. Chuyển động cùng võ Việt.